dans une petite ville francaise. Au cours des années 2000, vivait Elise, une femme d'une trentaine d'années qui menait une vie en apparence ordinaire. Marie depuis 8 ans à Thomas, ingénieux respectée discrète, elle croyait avoir construit un cocon solide, à l'abri des tempêtes. Leur maison, nichée au bord d'un vieux canal, respirait la stabilité et la routine. Les danseurs silencieux, les balades dominicales, les photos de vacances s'oignisment à l'église sur l'étagère du salon. Pourtant, depuis quelques mois, Elise ressentait une effilure invisible dans ces tableaux parfaits. Thomas rentrait plus tard qu'habitude, prétextant des réunions interminables. Son parfum sur ses chemises semblait parfois ample d'une fragrance étrangère. Une note féminine, subtle mais persistante. Elise tentait de se raisonner. La fatigue, l'imagination, peut même ses propres jalousies injustifiées. Mais au fond d'elle, une voix insistante murmurait. Quelque chose n'y vient pas. Un soir d'hiver, alors qu'une pluie fine battait les vitres, Elise décida de fouiller discrètement dans les affaires de son mari. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait le tiroir de son bureau. Parmi les dossiers et les papiers techniques, elle découvrit une enveloppe beige épaisse, soigneusement cachée sous un tas de documents. À l'intérieur, des photographies. Des clichés récents montrant Thomas en compagnie d'une femme mystérieuse. Si qui glaça le sang d'Elise, n'y fut pas la proximité évidente entre. Oh, les regards complices, les sérieux vols. Mais le visage de cette femme. Car si visage, elle le connaissait. Au plateau, elle croyait le ver oubli. C'était celui de Claire. Ses sœurs cadettes, disparu il y a plus de 20 ans dans un tragique accident familial. Le cœur battant et tout rempli, Elise sentit le sol se fondre sous ses pieds. Comment était-ce possible? Claire avait déclaré morte après. Cette nuit maudite, oh la voiture de leurs parents avait sombre, dans une rivière. Elle-même avait survécu de justesse. Marquée à jamais par ses souvenirs. Et pourtant sur ces photos, Claire semblait bien vivante. Et plus encore, elle semblait intimement liée à Thomas. Le lendemain, Elise observa son mari avec un regard neuf. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste semblait décimé, teint d'une duplicité qu'elle n'y pouvait plus ignorer. Mais plutôt que de l'accuser immédiatement, elle choisit de se taire. Son esprit boulonnait d'une seule question. Pourquoi lui avait-on caché la vérité? Et c'est tout. Jusqu'à cette Trahison. Si solo, dans le silence de leur chambre, Elise prit une décision. Elle allait découvrir toute la vérité, même si cela signifiait de taire les fantômes les plus sombres de son passé. Les jours suivants, Elise joua un rôle digne d'une actrice. Elle souriait à Thomas, lui préparait son café comme si de rien n'était. Mais derrière chaque geste se cachait une tension insoutenable. Elle avait l'impression d'être une étrangère dans ses propres maisons, observant en silence un homme dont elle ne connaissait finalement rien. Chaque soir, lorsqu'il s'endormait, elle s'autorisait et analysait les photos qu'elle avait découvertes. Claire et ses sœurs apparaissaient plus belles qu'Elise n'y l'aurait jamais imaginé adulte. Ses yeux, d'un bleu profond, reflétaient la même intensité qu'autrefois, mais décimés à elle semblaient chargés d'un mystère, d'une vie cachée. Comment pouvait-elle être en vie, après toutes ces années? Et pourquoi n'avait-elle jamais cherché le contacter? Elise n'y dormait plus. Son esprit oscillait entre deux extrêmes, la joie folle d'imaginer que Claire avait survécu. Et la douleur brutale de comprendre qu'elle était devenue la maîtresse de Thomas. C'était comme si la vie avait choisi de lui offrir un miracle et une malédiction dans le même souffle.
Un apres midi, sous prétexte de faire quelques courses. Elise suivit discrètement son mari. Thomas, absorbé par son téléphone, n'y remarqua pas la silhouette discrète de sa femme derrière lui. Il marqua longtemps et traverse les ruelles anciennes de la ville jusqu'à appartement modeste, au troisième étage d'un immeuble de Franquie. Le cœur battant, Elise s'arrêta en bas de l'immeuble. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Une femme sortit pour jeter une poubelle. Elise la vit clairement, dans la lumière pâle du crépuscule. C'était clair, vivante, réel. Pas une illusion, pas un souvenir. Et c'est sûr, puis la mort avait arraché, c'est tenait là, vacu simplement, avec si même sourire discret qu'Elise avait gardé en mémoire. Elise sentit ses jambes flancher. Elle dat ses caca derrière un arbre pour n'y pas être vue. Son souffle devint court, presque douloureux. Elle aurait voulu crier son nom, courir vers elle, l'enlacer. Mais quelque chose elle n'empêcha. La paix de bras aussi vol fragile qui recouvrit la vérité. Si soyez-là, Elise n'y dit rien à Thomas. Elle rentra avant lui, fit semblant, délira un roman et attendit qu'il franchisse la porte, souriant comme si tal était normal. Mais en elle, un plan communiqué ses desseins. Elle devait confronter ses sœurs. Elle devait savoir si qui s'était pas cette nuit-là, et surtout pourquoi Claire avait choisi Thomas. Quelques jours plus, Claire, si c'est bien toi, retrouve-moi. Caf du pont samedi, 16h, ni dis rien à Thomas. Elise, en glissant l'enveloppe, ses mains tremblantes. C'était comme si elle lançait une bouteille à la main, attendant une réponse qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Si samedi, Elise s'assit au café, face au canal. Elle fixait la porte, le cœur battant. Et lorsque la silhouette de Claire apparut hésitante, leurs regards s'écroisèrent. Et cet instant précis, le temps semblait s'arrêter. Le silence du café semblait peser lourdement lorsque Claire franchit la porte. Elise la reconnut immédiatement, malgré les ennuis, malgré les ombres du passé. Et ses sœurs cadettes s'approcha lentement, comme si elle marchait dans un rêve fragile, qui pouvait s'éteindre à tout instant. Lorsqu'elles furent enfin face à face, les mots refusèrent de venir. Les deux femmes se regardèrent, les yeux imbus de larmes, incapables de prononcer la moindre phrase. Finalement, Elise murmura, Claire, c'est vraiment toi? La voix de Claire trembla. Oui, je suis désolée de n'y pas être revenue plus. Tit. J'ai cru qu'il valait mieux disparaître. Elise sentit une cola sword monter en elle. Disparaître? Pendant 20 ans. Me laisse croire que tu étais morte. Tu n'imagines pas si que j'ai vécu. Claire baissa les yeux. Ses mains serraient nerveusement les tasses de café possédées devant elle. Après l'accident, je n'ai pas été retrouvée tout de suite. On m'a recueilli, loin d'ici, dans une famille qui pensait m'y protéger. On m'a dit que revenir serait dangereux, que c'était mieux pour toi. Mieux pour moi? Coupa Elise avec amertume. Et maintenant? Tu reviens. Dans les bras de mon mari. Les larmes de Claire jailirent. Je n'y voulais pas. J'étais le jour. Thomas et moi nous sommes rencontrés par hasard. Il y a 2 ans. Il n'y savait pas qui j'étais. Moi non plus, je n'avais pas fait la ligne tout de suite. Et puis, les choses se sont compliquées. Je n'ai jamais voulu te trahir. Elise sentit son cœur se détruire. Les mots de ses sœurs semblaient sincères, mais rien n'y pouvait effacer l'image de Thomas et Claire ensemble. Tu aurais dû me dire la vérité. Tout de suite. Au lieu de car, tu as choisi de m'enlever ce qui me restait.
Claire attrape esse main. Désespéré. Genie suis pas revenu pour te faire du mal. Je voulais trouver le courage de t'affronter. Mais Thomas? Il m'a retenu. Il m'a dit que tu n'y comprendrais pas. Que détruirait tout. Ces mots résonneront dans la tête d'Elise comme un coup de poignard. Thomas savait. Thomas avait choisi le mensonge. Le café aux fidèles reprit son brouhaha habituel. Mais pour Elise, le monde avait changé. Elle n'était plus seulement une papaus trompée. Elle devenait une femme en quête de vérité. Face à un complot intime qui l'avait dépouillée de son passé et de son présent. Avant de partir, Elise souffla d'une voix glaciale. Je ne te pardonne pas. Pas encore. Mais je saurai la vérité. Toute la vérité. Et personne n'y pourra m'arrêter. Claire resta figée, les larmes roulant sur ses joues, tandis qu'Elise quittait le café. Dehors, le vent frais lui fouettait le visage. Une décision mûrissait en elle. Elle allait confronter Thomas. Et cette fois, il n'aurait plus d'échappatoire. Le soir même, Elise observait Thomas comme on observe un étranger. Chaque geste de son mari semblait calculé. Chaque sourire son faux. Elle n'entendait plus que les échos des paroles de Claire. Thomas savait. Il m'a retenu. À table, il lui demanda distraitement. Tu as passé une bonne journée? Elle répondit d'un ton neutre. Oui. Et toi? Thomas baissa les yeux vers son assiette, comme si fouait son regard. Elise, elle, se sentit traversée par une détermination glaciale. Elle décida de frapper l'or, elle n'y s'y attendait pas. J'ai croisé quelqu'un aujourd'hui. Thomas releva les yeux, intrigue. Ah oui? Qui qu'a? Elle planta son regard dans le scène. Claire. Un silence brutal tomba sur la pièce. Le tintement des couverts s'arrêta. Thomas palait, incapable de masquer le choc. Claire? Répéta-t-il d'une voix presque étouffée. Elise continua. Implacable. Oui. Ma sœur. Celle que te voit en cachette depuis des mois. Tu penses que je n'allais jamais découvrir la vérité? Thomas tenta de se reprendre. Elise, écoute-moi. Ce n'est pas si que tu crois. Mais elle éclata d'une rire aimée. Pas si que tu crois? Alors dis-moi. Qu'est-ce que je dois croire? Que te consoles mes mots revenus à la vie? Que te tis perdu par hasard dans ses bras? Le visage de Thomas se crispa. Ses mains tremblaient. Je ne voulais pas que ça passe comme ça. Quand j'ai rencontré Claire, je ne savais pas qu'elle était ta sœur. Quand je l'ai découvert, il était trop tard. Trop tard? Coupa Elise. On n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Mais toi, tu as choisi le mensonge. Tu as choisi de coucher avec ma sœur, en me regardant dans les yeux chaque jour. Thomas voulut s'approcher d'elle, mais elle recula brusquement. Ne me touchez pas, cria-t-il. Tu m'as détruit une fois. Tu ne le feras pas deux fois. Un silence glacial s'installa. Finalement, Thomas murmura. Je l'aime, Elise. Ses mots furent comme une gifle. Elise sentit son monde s'effondrer, mais au lieu de pleurer, elle se figea. Son regard devint froid, presque inhumain. Alors Aimia, mais prépare-toi à perdre bien plus que moi. Elle quitta la table, laissant Thomas seul abasourdi. Dans sa chambre, Elise contempla longuement son reflet dans le miroir. Elle n'y voyait plus la femme, douce et naïve qu'elle avait, et une autre image émergit, celle d'une femme blessée, mais prête à se battre. Elle pensa à Claire, à toutes ces années de mensonges, et un plan commença à prendre forme. Elle n'allait pas seulement révéler la vérité. Elle allait les briser, tous les deux.
Les jours suivants furent pour Elise un théâtre silencieux. Elle n'y dit rien Thomas, ni cherche pas à revoir Claire. Elle se contenta d'attendre. Bâtiment, comme un chasseur guette ses proies. Derrière son calme apparent, elle prépare sa vengeance avec une précision chirurgicale. La première étape fut la vérité. Elise contacta un ancien ami de son père. Avocat et la retraite. Elle lui demanda de fouiller les archives de l'accident qui avait importé leurs parents. Rapidement, il découvre des incohérences. La cause de Claire n'avait jamais été formellement identifiée, et certains rapports avaient disparu mystérieusement. Elise comprit alors que Claire n'avait pas seulement survécu. Quelqu'un avait choisi de la faire disparaître volontairement. La deuxième étape fut Thomas. Une nuit, alors qu'il dormait, Elise fouilla de nouveau dans son bureau. Elle trouva des relèves bancaires, prouvant qu'il entretenait un appartement secret pour Claire. Elle prit des photos de chaque document, construisant piece par piece le dossier de ses Trahison. La troisième étape fut publique. Elise organisa un dîner familial sous prétexte d'annoncer une bonne nouvelle. Elle invita quelques amis proches, des collègues de Thomas, et surtout Claire. Lorsqu'ils furent tous réunis, Elise leva son verre et déclara d'une voix claire: Je voudrais porter un toast à la famille. Mais avant cela, j'aimerais présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Voici ma sœur Claire. Un silence de stupeur parcourt la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Claire, qui blâmait instantanément. Thomas, lui, manqua de s'étoffer avec son vin. Elise sourit froidement. Oui, Claire est en vie. Et oui, depuis des mois, elle partage la vie de mon mari. Un murmure de choc s'éleva dans la salle. Thomas tenta de balbutier quelques mots, mais Elise sortait alors les photos, les relèves bancaires, les preuves accumulées. Elle les posa sur la table, comme les cartes d'un jeu cruel. Voilà l'homme que vous respectez tant. Voilà l'histoire qu'on m'a volée. Ma sœur, qu'on disait morte, et mon mari, qui m'a trahi. Ensemble, ils ont choisi de vivre dans le mensonge. Thomas se leva furieux. Elise, arrête. Tu n'y comprends pas, mais elle le coupe sacrement. Non. Thomas. C'est toi qui n'y comprends pas. Tu m'as déjà perdu. Et désormais, tout le monde saura qui tu es réellement. Claire éclata en sanglants, suppliant Elise du regard. Mais rien n'y fait. Quand le dîner s'acheva, Thomas était seul, humilié. Ses collègues détournant les yeux. Claire, anéantie, quitta la maison sans dire un mot. Elise, elle, restait about dans le silence de son salon. Elle avait tout perdu. Son mari, et ses sœurs, ses illusions. Mais elle avait gagné une chose précieuse. Ses libertés. En se regardant dans le miroir, elle murmura, Is mon brisé. Mais c'est de leurs sendas que je renouerai. Et pour la première fois depuis longtemps, un mint sourire traversa son visage.